ما انا لو شاب هقول له هات. قطن ولا كتان؟ قطن مش كده؟ ما انا مش مستني حد يجيب حاجه وخلاص. عجينة؟ مناديل عادية. مناديل كلينكس. بنحط عليها محلول فيه أسيتون لا، بيكربونات صوديوم، إيديتا، مية، وعليها عجينة من كربوكسي ميثايل سيلوز ومية بتتخفف عشان العجينة بتحافظ على المحلول إنه يتشرب الحجر، مثلا بتشرب المحلول يعني، وبنسيبها شوية وبعد كده بنشتغل بالستيك. بنشيل حتة وبنشتغل بالستيك، وأول ما بنلاقي لون بنوقف ونثبت البرايت يعني. Understand? She's cleaning with sodium and plaster. Yes. They use the Kleenex in the beginning, and then they have like material like not clay, but it's chemical solution. Yeah, chemical solution, and put over with the brush with the water, and then when they get color, they start to be so careful. هو في كام فستان فوق يبين ان في الوان طبيعيه ومش شغالينها يعني. في واحد هنا على الشمال هنا في الحته دي. On the right hand side there is number of the clothes or the customs with colors. So they left the Kleenex over for نص ساعة ولا أكتر؟ لا، ربع ساعة. About 15 minutes. كمان في ألوان ضعيفة، هو أضعف لون الأحمر وأقوى لون الأزرق، اللي يستحمل شوية الأزرق، لكن الأحمر هو أضعف لون. The weak color is the red, and the strong one is the blue. Okay. That's why restoration takes a lot of time. Slowly. Good. شكرا. In the past, we used to have a lot of bats. These start to come again. You can see them over here. In the past, it was